A very warm good morning to all. Today I am going to speak about Hiroshima Day. 71 years ago, the then President of USA, Harry S. Truman, took a decision. He decided to use nuclear weapons against Japan with whom they were at war. A decision which annihilated thousands of people, ironically in the name of saving thousands of lives from the unending war. Hiroshima Day commemorates 6th August 1945, the day when atomic bomb was dropped on the Japanese city of Hiroshima, followed by another dropped atomic bomb in the city of Nagasaki. It's the only instance in human history where a nation used nuclear weapon against another nation. The bombings effectively ended the World War II by bringing about the surrender of Japan, but at a terrible price. The two cities were destroyed and casualties, most civilians, were estimated at around 200,000, with many more people dying later from injuries and illness. The bomb called Little Boy destroyed 70% of the buildings in Hiroshima and generations suffered due to the effects of radiation. The incident shook the world and brought into the light the terrible after effects of nuclear warfare. Anti-war movements and nuclear disarmament movement strengthened around the world. While the debate over the US decision to bomb still continues, Hiroshima Day is now a focus for anti-war and anti-nuclear discussions and demonstrations. The collective vision, dedication and hard work of Japanese people powered Japan to rise from rubble, and today Japan is the world's third largest economy. The day reminds all of us the irony of killing thousands to save thousands, war and its terrible destruction, and the today's need and importance for universal harmony and peace. So friends, let's all take a pledge today that we will always work together towards spreading the message of mutual respect, peace and harmony, and will never endorse any act of violence. Thank you. 21 days after the New Mexico experiment, a B-29 of August 6th, Japanese time, the first atomic bomb hit an enemy target. Good evening everyone. My name is Shivanya. Today I am going to speak a few lines of Hiroshima Day. We all know that Hiroshima Day is observed on August 6 every year. The day is not a day of a celebration, it is day of remembrance. On this day in 1945, as warplane dropped the first atomic bomb named Little Boy on Hiroshima in Japan. 3 days later, on 9 August, a second nuclear bomb was dropped. The bombing killed more than 1 lakh people instantly and much of cities were destroyed. Radiation left by the bomb killed many more people later on. So, Hiroshima Day aims to promote peace political against the war. The risk of accident of international use nuclear weapons remain. Friends, we must raise our voice for peace friendly because there is no beauty or war but only distribution of nation. And thank you. Have a nice day.
Good afternoon to respected principal ma'am, teachers, and all my dear friends. I'm going to tell about Hiroshima Day. Hiroshima Day is a day of the remembrance of the world's first atomic bombing by the US on the city of Hiroshima and Japan on 6th August 1945. 75 years ago, the President of the USA decided to use a nuclear weapon in the war against Japan. World's first atomic bomb was dropped by the US on the city of Hiroshima, Japan. More than 2 lakh people dead and many more were injured. Majority of Japanese infrastructure was damaged, which ultimately affected the Japanese economy. Thank you. Have a nice day. നമസ്കാരം. ഹിറോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും നടന്ന ബോംബാക്രമണം ഞാൻ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ 1905 തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോർമുല കീറിക്കളയുമായിരുന്നു. ജപ്പാനിലെ 2 നഗരങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ തക്ക ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്ന ആണവ ബോംബിന്റെ വികസനത്തിൽ പ്രധാന പങ്കാളിയായിരുന്ന ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ന പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ വാക്കുകളാണിവ. ഇന്ന് ഹിറോഷിമ ദിനം. 2ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ജപ്പാനെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അമേരിക്ക ഹിറോഷിമയിൽ ആണവ ബോംബ് വർഷിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മ ദിനമാണിന്ന്. 1945 ഓഗസ്റ്റ് 6 രാവിലെ 8:15 ഹിറോഷിമ എന്ന ജപ്പാൻ നഗരത്തിൽ അമേരിക്ക ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന അണുബോംബ് വർഷിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ടത് 1000-ലധികം മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളാണ്. അണുവികിരണം മൂലം ഇന്നും എത്രയെത്ര ജനങ്ങളാണ് ഹിറോഷിമയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹിറോഷിമയിലെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും ലിറ്റിൽ ബോയുടെ പ്രഹരത്തിൽ നഷ്ടമായി. സ്ഫോടനശേഷം ബാക്കിയായ നഗരത്തിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊമോഷൻ ഹാൾ ഇന്ന് ലോക പൈതൃക കേന്ദ്രമാണ്. ഹിറോഷിമ പീസ് മെമ്മോറിയൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ ഇരുമ്പ് മകുടത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 6 ജപ്പാന്റെ മനസ്സ് ഒത്തുകൂടും. ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികളും അവർക്കൊപ്പം ചേരും. ഇനിയൊരു ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ അവർ ആ ഇരുമ്പ് മകുടത്തിന് മുന്നിൽ തലകുനിച്ചു നിൽക്കും. ഹിറോഷിമ ജപ്പാന്റെ മാത്രം വേദനയല്ല, ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പൊള്ളുന്ന ഓർമ്മയാണ്. ഇന്നും എത്രയെത്ര രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിരന്തരമായ എത്രയെത്ര പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും നിശബ്ദമായി ഒരു ലോക മഹായുദ്ധം നടക്കുന്നു. ആ നിശബ്ദമായ ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ഹിറോഷിമ ദിനവും കടന്നു പോകുന്നത്. നന്ദി, നമസ്കാരം. A very warm and a wonderful good morning to all present here. Today I am here for saying some words about Hiroshima Day. 71 years ago, the President of USA, Harry S. Truman, took a decision. He decided to use nuclear weapons against Japan, with whom they were at war. A decision which annihilated thousands of people, ironically in the name of saving thousands of lives from the unending war. Hiroshima Day commemorates 6th August 1945, the day when an atomic bomb was dropped on the Japanese city of Hiroshima, followed by another dropped atomic bomb on the city of Nagasaki. It is the only instance in human history where a nation used the nuclear weapon against another nation. The bombings effectively ended World War II by bringing about the surrender of Japan, but at a terrible price. The two cities were destroyed and casualties, mostly civilians, were estimated at around 2 lakhs, with many more people dying later from injuries and illness. The bomb called the Little Boy destroyed 70% of the buildings in Hiroshima, and generations suffered due to the effects of radiation. The incident shook the world and brought into light the terrible effects of nuclear warfare and diva movements and nuclear disarmament movements strengthened around the world wide.
the world. While the debate over the US decision to bomb still continues, Hiroshima Day is now a focus of anti-nuclear discussions and demonstrations. The collective vision dedicates the hydro-coupled-powered Japan to rise from rubble, and today Japan is the world's third largest economy. Thank you and have a nice day.